we were discussing about factors affecting on absorption, right? In that we had already discussed factors affecting on absorption in that first type, pharmaceutical factors, then formulation factor, and we already discussed about uh, pharmaceutical factor and formulation factor yesterday, right? So today we will discuss about patient related factors, uh, like a pharmaceutical factor or the formulation factor. The patient related factor also important because uh, uh, every patient having different type of feasibility or the different type of uh, body or the body weight or the okay. So every patient plays important role during the absorption period or the uh, when we give any type of drug to the patient. The patient's age also matters over there. Then gastric emptying time, intestinal transit time, then gastrointestinal pH, disease state. This factor also important over there. This factor also creates matters or creates the interference in the absorption state. Okay, in that gastrointestinal content. Okay, uh, gastrointestinal कंटेंट बद्दल जर बोलायचं झालं तर त्याच्यामध्ये अदर ड्रग जर आपण त्याच्यासोबत घेतलं असेल तर ते त्याच्यासोबत परत इंटरफेअर करेल. त्याच्यानंतर फूड, then if we had already taken any type of food, that food also creates the interference over there with that drug, right? So uh, then fluid, obviously gastric fluid over there or the water is there, right? If we had taken water after taking any type of drug, जर आपण एखादा ड्रग घेतला असेल त्याच्यावरनं पाणी घेतलं तर ऑब्विसली ते त्याच्यासोबत ॲब्झॉर्प्शनमध्ये किंवा जे काही तुमचं ड्रग असेल ते डिसइंटिग्रेट झाल्यानंतर त्याचं जे काही सॉलेबिलिटी असेल ती सॉलेबिलिटी त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात इन्क्रीज होऊन जाईल. ठीक आहे. दॅट्स वाय सॉलेबिलिटी जास्त इन्क्रीज झाली किंवा तुमचा ड्रग जास्त फ्लुइडमध्ये तिथं प्रेझेन्स शो करतोय तर ते ॲब्झॉर्प्शनमध्ये किंवा जे काही ॲब्झॉर्प्शन होणार होतं ते थोडंसं त्या ठिकाणी कमी होऊ शकतं. ओके. देन अदर नॉर्मल जी आय कंटेंट्स. ओके. as as usual we have already know that की जे काही तुमचं जे आय कंटेंट असतं ते किंवा गॅस्ट्रिक फ्लुइड आपण ज्याला म्हणतो ते गॅस्ट्रिक फ्लुइड हे डिफरंट टाईपच्या फ्लुइडमध्ये त्या ठिकाणी बनलेलं असतं, राईट? सो दॅट्स वाय गॅस्ट्रिक फ्लुइड ऑल्सो इंटरफरन्स विथ द विथ युअर ड्रग. जर समजा तुमच्या ड्रगमध्ये एस सी एलचं कंटेंट आहे किंवा एस सी एल आहे, एस सी एलच्या रिलेटेड एखादा तुमचा ड्रग आहे, त्याच्यामध्ये एखादा एस सी एलचा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये, तर जे काही गॅस्ट्रिक फ्लुइड असेल त्याच्यामध्ये एस सी एल प्रेझेंट असेल तर ते ऑब्विसली त्याचं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट त्या ठिकाणी शो करणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट फॅक्टर इज प्रिसिस्टमिक मेटाबॉलिझम. इन दॅट luminal enzymes, that enzymes also create the interference with your drug or the taken drug. Okay. Then gut wall enzymes, bacterial enzymes, hepatic enzymes. As we already know that gut wall gut wall enzymes or the uh, different type of gut wall enzymes are there, and that enzymes also creates the effect or the create any type of effect on the drug if it is possible. जर समजा त्याच्यामध्ये कोणती अ, एखाद्या प्रकारचे रिॲक्शन होत असेल किंवा एखाद्या प्रकारचं त्याच्या बरोबर त्याचा इफेक्ट होत असेल तर ते त्या ठिकाणी ते इंटरफरन्स क्रिएट करू शकतं. ओके. देन व्हेरियस टाईप ऑफ बॅक्टेरियल enzymes are there in the gut wall.
or the we can say in the GIT tract. So different type of bacterial enzymes also creates the major role or the plays major role over there. Then hepatic enzymes. Okay. Then so these are the some patient related factors. Okay. Uh, we had already discussed earlier before that two factors. One is physiological factor, another physiological or the physicochemical factor, and another one is formulation related factor, and this one is a patient related factor. Okay. So now we will discuss one by one each and every factor, right? So we are going to see first factor, drug solubility and dissolution rate. Okay. So drug solubility is again one of important factor for the dissolution rate as well as for the uh, disintegration and then absorption. Okay. If your drug having greater solubility or the good solubility, then it will disintegrate easily, and if it disintegrate easily, then it will gives dissolution rate faster. And if your drug gives dissolution rate faster, then your drug's absorption is good. Okay. If absorption is good, then permeation also good. Okay. Permeation uh, creates a direct impact on the viability. Okay, means your administered drug present in the systemic circulation, that called as viability. Then it will create the direct impact on the viability. जसं की तुम्ही आधी तुमच्या एखाद्या ड्रगची सॉल्युबिलिटी गुड असेल, बेस्ट असेल, छान असेल, तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं की तुमचं ड्रगचं जे काही डिसइंटिग्रेशन असेल ते डिसइंटिग्रेशन चांगलं होईल. आणि ऑब्विसली असे की डिसइंटिग्रेशन चांगलं असेल तर तुमचं डिझोल्युशन रेट पण चांगला असेल, डिझोल्युशन चांगलं असेल तर ॲब्झॉर्प्शन पण इन्क्रीज होईल किंवा चांगला असेल. देन ॲब्झॉर्प्शन चांगला असेल तर तुमचा परमेशनचा जो काही इफेक्ट आहे तो परमेशनचा इफेक्ट पण त्या ठिकाणी गुड असू शकतो. ओके. देन नेक्स्ट फॅक्टर, again, uh, if your drug having hydrophilic or the hydrophobic property, if your drug having hydrophobic property, then it will uh, creates the or uh, in that in that case dissolution creates the rate limited step. Means तुमचं ड्रग जर समजा हायड्रोफोबिक नेचरचं असेल तर जे काही तुमचं डिझोल्युशन असेल ते डिझोल्युशन त्या ठिकाणी रेट लिमिटिंग स्टेप त्या ठिकाणी असेल, किंवा त्या ठिकाणी तुमच्या ड्रगचा डिझोल्युशनमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होईल. का तर फोबिक असल्या कारणाने जे काही तुम्ही डिझोल्युशन तुमचं सॉल्व्हंटमध्ये करणार आहेत, तर त्या जर समजा वॉटर असेल ते तुमचं सॉल्व्हंट, तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित प्रकारे डिझोल्युशन होणार नाही. जसं की त्यांनी एक्झाम्पल दिलंय की ग्रिसोफोल्विन आणि स्पॅरानोलॅक्टोन, दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ हायड्रोफोबिक ड्रग. आता हायड्रोफोबिक ड्रगच्या केसमध्ये काय होणार आहे, याच्यामध्ये ग्रेसोफोल्विन आणि स्पॅरानो लॅक्टनच्या केसमध्ये काय होणार आहे, त्या हायड्रोफोबिक असल्या कारणाने जे काही तुमचं वॉटर मीडियम असेल त्या मीडियममध्ये व्यवस्थित त्या ठिकाणी डिझॉल्व होणार नाही, आणि त्याच्यानंतर तुमचं जे काही डिझोल्युशन रेट असेल तो डिझोल्युशन रेट व्यवस्थित त्या ठिकाणी शो करणार नाही. ओके. देन इफ इट इज हायड्रोफिलिक ड्रग, then it creates problem in the permeation, or the permeation is the rate limited or the rate limiting step over here. Okay. Then example is chromylene sodium and neomycin. These are the hydrophilic drug, and they are creates interference or the problems with the rate of permission or the permeation of the drug. तर ते परमिशन मध्ये त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम क्रिएट होते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट नेक्स्ट next example is again hydrophilic drug and a hydrophobic drug. If you having hydrophilic drug, okay, so hydrophilic drug uh, absorbs through or the permeate through the uh, intestinal or the interstitial fluid. Okay.
आता इंटरस्टेशियल फ्लुइड काय असतं, की अ, ज्या काही तुमच्या 2 सेल असतात, त्या 2 सेलच्या मधून म्हणजे 2 different cells are there, and in between of that 2 cells the fluid uh, the presence of fluid is there, and in between that fluid the transportation occurs, that called as interstitial fluid transport, or the drug having permeation through the interstitial fluid. आणि जे काही तुमचा फिलिक ड्रग असतील, जे काही वॉटर लव्हिंग ड्रग असतील, तर ते ड्रग तुमचे इंटरस्टेशियल फ्लुइड थ्रू त्या ठिकाणी परमेट होता. ओके. आणि ती सेम केस जर समजा आपण हायड्रोफिलिक ड्रगच्या लिपोफिलिक ड्रगच्या केसमध्ये आपण स्टडी केली, ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी काय असतं, की जे काही तुमचा ड्रग असेल तो ड्रग तुमच्या सेलचं जे काही मेम्ब्रेन असेल ते मेम्ब्रेन थ्रू त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल. ओके. देन यालाच म्हणतात की ट्रान्स सेल्युलर रूट, म्हणजे सेल्स थ्रू त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन केलं जाईल. ओके. आणि जे काही तुमचं इन बिटवीन टू सेल्स ट्रान्सपोर्ट असेल त्याला म्हणतो आपण पॅरासेल्युलर रूट. ओके. देन अगेन ड्रग पार्टिकल साईज अँड इफेक्टिव्ह सरफेस एरिया ऑफ ड्रग. अगेन जे काही तुमचं ड्रगची पार्टिकल साईज असेल आणि जे काही सरफेस एरिया असेल ते डायरेक्टली इम्पॅक्ट करतं तुमच्या ॲब्झॉर्प्शनवर. ते कसं ते आपण बघू. So if your drug having the lower particle size, it creates or it gives the greater surface area. Okay. If smaller the particle size, it will gives the greater surface area. If you having greater surface area, then जर समजा मोठा तुम्हाला सरफेस एरिया त्या ठिकाणी भेटत असेल, एक्सपोजर भेटत असेल, तर जे काही तुमचं ड्रगचं इन्व्हायरमेंट असेल वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा सॉल्यूटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो जास्त येणार आहे. आणि तो जर समजा जास्त आला तर त्या ठिकाणी जे काही ॲब्झॉर्प्शन असेल ते ॲब्झॉर्प्शन पण फास्टर होईल. म्हणजे तुम्हाला जो काही सरफेस एरिया त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे तो जास्त प्रमाणात अवेलेबल होतोय. ठीक आहे. आणि जास्त प्रमाणात सरफेस एरिया अवेलेबल झाल्या कारणाने जे काही ॲब्झॉर्प्शन असेल ते ॲब्झॉर्प्शनला जास्त एरिया त्या ठिकाणी भेटतोय. अँड इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन टू द ॲब्झॉर्प्शन. त्यामुळे तुमचं ॲब्झॉर्प्शन त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. मीन्स स्मॉलर द पार्टिकल साईज, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द ॲब्झॉर्प्शन. ओके. देन नेक्स्ट, smaller the particle size, or we will reduce the particle size by using micronization techniques. Different uh, different type of micronization techniques are there, like a top down, bottom up approach. Likewise, जसं की तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये ऑलरेडी स्टडी केलंय की जे काही तुमचं मायक्रोनायझेशन असेल किंवा पार्टिकल साईज रिड्यूस आपण करतो डिफरंट टाईपच्या मिलने, right? That called as micronization techniques. So by using that micronization technique we will reduce the particle size of our drug. The effective surface area over there, more will be the intimate contact between solid surface and the solvent, and higher will be the dissolution rate, increase in the absorption efficiency. Okay. आणि जर समजा त्या ठिकाणी हायर डिझोल्युशन रेट असेल तर तुमचं जे काही ॲब्झॉर्प्शन असेल ते ॲब्झॉर्प्शन पण हायर असेल. देन पार्टिकल साईज रिडक्शन हॅज बीन यूज टू इन्क्रीज द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ ए large number of poorly water soluble drugs such as uh, bis hydroxy, coumarin, digoxin, then grisofulvin, then nitrofurantoin, and tolbutamide. Okay. So if we have increased the particle size or the reduce the particle or sorry reduce the particle size, it will gives the higher higher the absorption. Okay. Then one of example is there ki grisofulvin has extremely low aqueous solubility, and material of normal particle size gives the rise to poor and erratic absorption. Okay. Then micronize or the micro size particles improves the absorption, but it is improved even more when it formulated in the ultra micro size particle as molecular dispersion in the polymeric glycol. So आपण या ठिकाणी
अजून एक अप्रोच यूज करू शकतो की डिफरंट टाईपचे एक्सिपेंट आपण ह्याच्यामध्ये यूज करून त्या ठिकाणी आपण जे काही त्याची इफिकसी असेल ती इफिकसी इन्क्रीज करू शकतो, राईट. सो नेक्स्ट इज next factor is polymorphism and amorphism. Again, the polymorphism shows again the polymorphism gives the crystalline as well as the different arrangemental or the polymorphs substances. Okay, these polymorphs may have different physical properties such as dissolution rate and solubility. So these each and every polymorphs gives the different type of dissolution rate as well as the solubility. You can see over here the polymorphs shows the anisotropic polymorphs as well as monotropic polymorph. The example of anisotropic polymorph is sulfur and monotropic polymorph is the glyceryl stearate. Okay, so we can see over here ki anisotropic and monotropic both polymorphs having different properties. Okay, this case is happen in case of the polymorphism. Okay, and if amorphism is there, then what will happen? So uh, before that we have to discuss about polymorphism again. 40% of the all organic compounds exist in the various polymorphic forms. So among the 100% we can uh, we can consider almost 40% of organic compounds exist in a polymorphic forms only. Okay, then 70% of the barbiturate and 65% of the sulfonamides exist or the exhibit in the polymorphism. So we can see the uh, barbiturate and the sulfonamides also shows their presence in the polymorphism form. Okay, then next part is the amorphism, which is again very interesting factor. These have greater aqueous solubility than the crystalline form, as you know, because the energy required to transfer a molecule from crystal lattice is greater than the required of नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. यू कॅन से की तुम्ही असं बघू शकता की एखादा तुमच्याकडे भरीव स्टोन दिलाय, ठीक आहे, स्टोन आहे तुमच्याकडं आणि एका साईडला तुमच्याकडे सँड आहे, ठीक आहे. तर कोणत्या ठिकाणी तुम्हाला प्रेशर कमी अप्लाय करायला लागेल? ऑब्विसली सँड. like likewise the amorphous having less or the required less amount of energy as compared to polymorphic form, and that's why the absorption is greater in case of the amorphous form. Okay, amorphous form one of example is over there. Amorphous form of no biocene is 10 times more soluble than the crystalline form. Okay, so here is the order: amorphous form, metastable and stable form. So higher absorption rate is amorphous form. Then next factor is hydrates and solvates. So again your hydrates form and solvates forms creates or the plays major role in case of the absorption. So the stoichiometric type of adduct where the solvent molecules are incorporated with the crystal lattice of the solid are called as solvates. तर सॉल्वेट्स तुमचे काय असतील की जे काही तुमचं सॉल्वंटचा प्रेझेन्स असेल ते सॉल्वंटचा प्रेझेन्स तुमच्या क्रिस्टलाइज किंवा ॲमॉर्फस फॉर्मचा किंवा सॉरी जे काही तुमचं क्रिस्टलाइन फॉर्मचा जो काही ड्रग असेल त्या ड्रगमध्ये तुमचं सॉल्वंटचं जे काही प्रेझेन्स असेल त्याला म्हणतो आपण हायड hydrates. Okay, these solvates can exist in different crystalline forms called as pseudomorphs, and the phenomenon is pseudopolymorphism. ठीक आहे, तर जे काही तुमचं सॉल्वंट असतील तर सॉल्वंट क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये जर समजा एक्झिस्ट करत असेल तर आपण त्यांना सुडोपॉलिमॉर्फ्स म्हणतो, आणि त्या फिनॉमिनाला आपण म्हणतो सुडोपॉलिमॉर्फिझम. वेन द सॉल्वंट इज इन असोसिएशन विथ ड्रग इज वॉटर, दी सॉल्वेट इज नोन ॲज हायड्रेट्स. आणि जर का तुमचे सॉल्वंट्स हे वॉटर सोबत तुमच्या ड्रगमध्ये असतील तर आपण त्या केसला म्हणतो हायड्रेट्स.
So one example is there ki anhydrous form of theophylline and ampicillin gives the higher aqueous solubility, and if higher aqueous solubility is there, then it gives uh, higher will be the dissolution rate, or the faster will be the dissolution rate. And if dissolution rate is faster, then more will be the viability than their monohydrate and the trihydrate form. Next factor is salt form of drug. As yesterday we already discussed about it, salt form. Most of drugs which having low solubility issues or the poor solubility issues, they were converted into the salt forms. Uh, then what is the role of salt form of drugs? So salt फॉर्मचा त्या ठिकाणी ऍप्लिकेशन काय आहे, किंवा त्याचा यूज काय आहे, किंवा साल्ट फॉर्ममध्ये काय ज्या ड्रगला आपण कन्वर्ट का करतो. तर साल्ट फॉर्म काय करतो की डिसइंटिग्रेट होण्यासाठी, किंवा जे काही वॉटरचं पेनिट्रेशन असेल ते पेनिट्रेशन, किंवा सॉल्व्हंटचं पेनिट्रेशन असेल ते फास्टर करतं ॲज कम्पेअर टू अदर. ओके. आणि फास्टर जर समजा पेनिट्रेशन करत असेल तर त्याचं डिसइंटिग्रेशन पण त्या ठिकाणी फास्टर होईल, आणि डिसइंटिग्रेशन जर समजा फास्टर होत असेल तर तुमचं जे काही ड्रग असेल ते ड्रग इझिली त्या ठिकाणी डिझॉल्व होईल, आणि जर समजा इझिली डिझॉल्व झाला तर तुमचं ॲब्झॉर्प्शन रेट पण त्या ठिकाणी फास्ट असेल. ओके. सो while considering the salt form of drug, pH of the diffusion layer is important, not the pH of the bulk of the solution. So we can see over here two types of salt were given. uh, Weak acid salt is there, then weak basis salt is there. Which one is better, we can see forward. So in this diagram we can see the dissolution and absorption of weak acidic drug administered in the salt form. You can see over here the salt of weak acids, diffusion of the soluble drug particles, the fine precipitate of the weak acid. If you having fine precipitate of weak acid, then it will give the rapid dissolution rate. And if it will give the rapid dissolution, then drug in solution is higher. Okay. If you having dissolution rate is rapid, then your drug is also higher in case of the solution, and it will be absorbed fastly, or the presence of absorption is faster, and then uh, the viability or the drug in the bloodstream is also higher as compared to soluble form of the drug. Okay. So simple soluble form and salt form of drug creates the greater impacts. Okay. As you, you know, this salt formation creates the greater absorption as compared to simple uh, simple form of the drug. Other approach to enhance the dissolution and absorption rate of certain drug is by in situ salt formation. So that is increasing in pH of the microenvironment of drug by incorporating buffer agent. So some of drugs are there like aspirin, penicillin. Uh, these drugs uh, creates in situ salt formation. Means both drugs are creates itself salt फॉर्मेशन. ओके. सो याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं साल्टचं आधी इन्क्लूड केलेला नसतो, पण जे काही मायक्रो इन्व्हायरमेंटमध्ये जेव्हा ते एंटर करतात, किंवा मायक्रो इन्व्हायरमेंटच्या प्रेझेन्समध्ये त्यांच्यामध्ये बफरचं त्या ठिकाणी क्रिएट होतं, किंवा जे काही पीएच असेल तुमचा तो पीएचमुळे त्या ठिकाणी आता जे काही असेल ते वीक ॲसिडमध्ये ते त्या ठिकाणी क्रिएशन होतं, किंवा साल्ट फॉर्मेशनमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं, आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे काही ॲब्झॉर्प्शन असेल ते ॲब्झॉर्प्शन पण त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतं. बट समटाइम्स मोर सोल्युबल साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग मे रिझल्ट इन पुअर ॲब्झॉर्प्शन. पण काही वेळेस असंही होऊ शकतं की जे काही तुमचं साल्टचं फॉर्मेशन झालेलं आहे त्या ठिकाणी, जे काही तुमचं ड्रग हायर त्या ठिकाणी साल्ट फॉर्मेशनमध्ये, पण जे काही त्यांचं सोल्युबिलिटी ती हायर आहे ड्यू टू द ड्यू टू ऑफ द साल्ट फॉर्मेशन, बट इट मे क्रिएट्स पुअर ॲब्झॉर्प्शन रेट. का ते आपण बघू.
For example, solid salt of phenobarbital and pheno uh, phenobarbital and the phenobarbital. Okay, so uh, this is a phenobarbital only. Tablet of salt of phenobarbital swell. It did not get disintegrate. Okay, dissolve slowly and result in the poor absorption. Means आता त्यांनी फिनोबार्बिटॉनचं एक एक्झाम्पल दिलं की त्याची टॅबलेट आपण जर समजा साल्ट फॉर्ममध्ये जरी घेतली किंवा साल्ट फॉर्ममध्ये असेल ती आणि आपण त्याची टॅबलेट स्वेल केली तर ते डिसइंटिग्रेट फास्टली होत नाही. ते का होत नाही तर ते मे बी त्याचं जे काय आपण याच्यामध्ये अदर इन्ग्रेडियंट यूज केलेत त्याचा त्या ठिकाणी इम्पॅक्ट असू शकतो किंवा जे काही तुमचे एक्सिपेंट असेल त्याचा इम्पॅक्ट असू शकतो किंवा अदर अजून काही त्याचे पॅरामीटर असू शकतात. बट असं नाही की प्रत्येक टायमाला जे काही तुमचं साल्ट असेल ते साल्ट ग्रेट ॲब्झॉर्प्शन त्या ठिकाणी शो करेल. तर त्याच्यामध्ये एखादी अशी केसही असू शकते जी की त्याच्यामध्ये निग्लिजिबल असेल किंवा ते आपण त्या ठिकाणी अवॉइड करणं गरजेचं राहील. Okay, then here is the graphical presentation for the different uh, different types of the salt formations. Potassium salt is there, calcium salt is there, free acid is there, then benzoyl salt is there. It shows the dissolution profiles of different salts. Okay, so in that the potassium salt is gives uh, greater absorption or the dissolution rate as compared to others. Okay, and in another case or the another graph, it shows the penicillin plasma concentration in fasting subjects after oral administration of 4 into 10 raised to 5 unit of penicillin in different forms. Okay, so here is the example of penicillins in different form. Over there you can see the potassium salt formation or the potassium salt of penicillin gives the greater effect as compared to other salts. Then again, next part is the drug PKA and the lipophilicity and the GIPH. It also called as pH partition hypothesis. Okay, so we'll discuss about it. pH partition hypothesis. The pH partition theory states that for drug compounds of molecular weight more than 100 which as which are primarily transported across the biomembrane by passive diffusion. So we can see over here की जे काही तुमचे ड्रग असतील ज्या ड्रगचं वेट हे मोर दॅन 100 डाल्टन असेल तर अशा ड्रगचं जे काही ट्रान्सपोर्टेशन होतं जे की आपण या चॅप्टरमध्ये पुढे बघणार आहेत तर ते ट्रान्सपोर्टेशन हे पॅसिव्ह डिफ्युजनने होतं. द प्रोसेस ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज गव्हर्न बाय PKA ऑफ ए ड्रग ज्याला आपण म्हणतो की पेज पेट पेज पार्टिशन हायपोथेसिस. ओके, दी लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग. तर जी काही लिपिड सॉल्युबिलिटी असेल अनआयनाइज्ड ड्रगची ती पण त्या ठिकाणी ग्रेटर इम्पॅक्ट क्रिएट करते ऑन द ॲब्झॉर्प्शन. देन pH ऑफ द ॲब्झॉर्प्शन साईट जे काही तुमचं pH असेल ॲब्झॉर्प्शन साईटचं ते अगेन ग्रेट इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी क्रिएट करेल. देन amount of drug that exist in unionized form and in ionized form is a function of pK of drug and pH of the fluid at a site absorption site, and it can be determined by the Anderson-Hasselbalch equation. तर जे काही अमाऊंट ऑफ अनायनाइज्ड ड्रग असेल ते अनायनाइज्ड ड्रग आपण त्या ठिकाणी हँडरसन हॅसेलबॅच इक्वेशनने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो हिअर इज द फॉर्म्युला. आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहेत की जर समजा ॲसिडिक ड्रग असेल तर कोणता फॉर्म्युला आहे आणि बेसिक असेल तर कोणता आहे आपण ऑलरेडी बघितलं आहे. ओके, सो लिपोफिलिसिटी अँड ड्रग ॲब्झॉर्प्शन. So ideally for optimum absorption, a drug should have sufficient aqueous solubility to dissolve in fluid at absorption site and lipid solubility ज्याला की आपण K/O/W म्हणतो, which enough to facilitate the partitioning of the drug
This is not drug. This is a drug in the lipoidal biomembrane. That is, drug should have perfect HLB for optimum viability. So, drug should having uh, some kind of HLB, which is also called as the lipophilicity. Okay, so drug, if drug having sufficient amount of lipophilicity or the HLB value, then it will give the greater or the good effect on the absorption. Okay, so K O by W is equal to distribution of drug in organic phase, which is maybe octanol, and upon distribution of drug in the aqueous phase. Okay, as uh, O by W is the lipid solubility, then uh, that is partition coefficient increases, the percent drug absorb increases. If partition coefficient is higher over there, then your absorbed drug is also higher. Then you can see over here the lipophilic uh, lipophilic as well as hydrophilic nature of the different type of drugs. You can see की या ठिकाणी लिफोफिलिक ड्रग कोणते आहेत आणि हायड्रोफिलिक ड्रग कोणते आहेत त्याचं एक तुम्हाला चार्ट दिलेले आहे. Okay, so here we can see absorption behavior, uh, the physicochemical in vitro characterization data for the pharmacokinetic simulation purposes. आता या ठिकाणी इंट्रेन्सिक मॉलिक्युलर प्रॉपर्टी दिली आहेत ॲज, त्याच्यानंतर तुम्हाला सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी दिली आहेत. तर समजा सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टी असेल, सॉलिड स्टेटच्या प्रॉपर्टी असेल तर जो काही तुमचा डिझोल्युशनचा रेट असेल तो रेट कशा प्रकारे असू शकतो. त्याच्यानंतर जर समजा तुमच्या इंट्रेन्सिक मॉलिक्युलर प्रॉपर्टी लाईक परमॅबिलिटी, लॉग पी, फार्माकायनेटिक्स, फार्माकायनेटिक solubility of अनायनाइज्ड ड्रग, देन जर समजा हे तुमचे फॅक्टर असतील तर ते फॅक्टर तुमचे ड्रगची जी काही सॉल्युबिलिटी असेल, जे काही त्याचं बायो बायोबिलिटी असेल त्याच्यावर कशा प्रकारे इम्पॅक्ट करतात ते तुम्हाला या ठिकाणी दिले. पण ते एवढं आपल्याला आता इम्पॉर्टंट नाही आहे इथं बघणं. ठीक आहे. देन these are the some drugs which are approved by USFDA in the form of uh, लिपोफिलिक और द हायड्रोफिलिक ड्रग्स, जे की तुम्हाला लिपोफिलिक किंवा हायड्रोफिलिक फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतील आणि ते मार्केटमध्ये अप्रूव्ड आहेत, मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी यूज केले जाते. ओके, और द मार्केटेड products. Okay, so these are uh, pharmaceutical factor or the physicochemical factors. Then next factor are the formulation related factors. Okay, so we'll see now formulation related factors. Okay, so first factor is disintegration time. Okay, so rapid disintegration is important to have a rapid absorption, so lower the disintegration is required. If rapid disintegration is there, then rapid absorption is there, then lower uh, doesn't mean that lower disintegration is not required. We have, or the we having the requirement of higher disintegration. If higher disintegration is there, then rapid will be the absorption. Now disintegration of the tablet is directly proportional to the amount of binder or the, we can say, compression force. Okay, and one thing should be remember that in vitro disintegration test gives no means of the guarantee of drug viability, because if the disintegrated drug particles do not dissolve when absorption is not possible. Okay, then again next parameter is manufacturing variables. During the manufacturing, uh, different uh, different type of factors are there which may vary, and then your products absorption or the dissolution rate also vary. uh, First parameter is
Method of granulation. If it is wet granulation, then it yields a tablet that dissolves faster than those made by the other granulating method. If it is wet granulation, then it having the property of the higher dissolution. Okay, but wet granulation has several limitation like formation of the crystal bridge or the chemical degradation. If your drug is uh, chemical moisture sensitive drug, then it may be create a crystal bridge or the formation of the crystal. Then it may also interfere with the chemical degradation. That's why the wet granulation is risky. So industry mostly prefers the dry granulation. इंडस्ट्री नेहमी प्रेफर करते की ड्राय ग्रॅन्युलेशन त्या ठिकाणी होईल. जर समजा तुमचा ड्रगची प्रॉपर्टी चांगली असेल, ते हायड्रोफिलिक वगैरे नसेल किंवा केमिकल इंटरॅक्शनमध्ये इंटरफेअर करत नसेल, तर तुम्ही तुमच्या ड्रगला त्या ठिकाणी विथ वेट ग्रॅन्युलेशनकडे जाऊ शकता. Other superior recent method named APOC, that is the agglomerative phase of comminution, that involves grinding of the drug till spontaneous agglomeration and granules are prepared with higher surface area. So tablet made up of these granules have higher dissolution there. So uh, mostly कधी कधी जे काही तुमचे ग्रॅन्युल्स असतील ते ग्रॅन्युल्स एपीओसी मेथडने त्या ठिकाणी प्रिपेअर केले जातात. जे ज्या ग्रॅन्युलचा जो काही सरफेस एरिया असेल तो सरफेस एरिया त्या ठिकाणी हायर असतो, आणि जर समजा हायर सरफेस एरिया असेल तर तुमचं डिसइंटिग्रेशन हे फास्ट होईल, आणि तुमचा डिसइंटिग्रेशन फास्ट असेल तर डिझोल्युशन पण फास्ट होईल, आणि डिझोल्युशन फास्ट आहे तर ॲब्झॉर्प्शन पण त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. देन कंप्रेशन फोर्स. हायर विल विथ द कंप्रेशन फोर्स. आता कंप्रेशन फोर्स हा काय असतो, तर कंप्रेशन फोर्स इज द फोर्स वेन यू आर गोइंग टू प्रिपेअर टॅबलेट जेव्हा तुम्ही प्रिपेअर करता त्यावेळेस तुम्ही जो फोर्स अप्लाय करताय तुमच्या टॅबलेट प्रिपेअर करण्यासाठी, त्या फोर्सला म्हणतात कंप्रेशन फोर्स. Higher will be the compression force yields a tablet with greater hardness and reduced wettability and hence have a long DT. But on other hand, higher compression force causes crushing of the drug tablets into the smaller ones with higher effective surface area, which in decrease in DT. Okay. So if higher compression force is there, जर समजा हायर कम्प्रेशन फोर्स असेल तर काय होऊ शकतं की जे काय तुमचं टॅबलेट असेल ती टॅबलेटची वेटेबिलिटी रिड्यूस होऊ शकते. जर समजा वेटेबिलिटी रिड्यूस झाली तर तुमचं जे काही ड्रग असेल, जे काही तुमची टॅबलेट असेल त्या टॅबलेटचं त्या ठिकाणी जे काही डिसइंटिग्रेशन असेल ते डिसइंटिग्रेशन पण लेस असेल, आणि जर समजा डिसइंटिग्रेशन लेस झालं तर तुमचं डिझोल्युशन त्या ठिकाणी लेस असणार आहे. डिझोल्युशन जर समजा स्लो झालं तर तुमचं ॲब्झॉर्प्शन पण त्या ठिकाणी स्लो होईल. ओके. अगेन देन कधी कधी याचा फायदा पण होतो की जे काही तुमची हार्ड हार्ड जर समजा तुमचं डिसइंटिग्रेशन असेल किंवा जास्त तुमचं डिसइंटिग्रेशन असेल किंवा तुमचं हार्डनेस जर समजा टॅबलेटचं जास्त असेल तर ते मे बी क्रशिंग साठी इफेक्टिव्ह असतं, पण ते प्रत्येक जे काही पॅरामीटर आहेत ते पॅरामीटरमध्ये तुमचं हार्डनेस हे ग्रेटर असणं गरजेचं नाही आहे. तर ते लोवर असेल तरच त्या ठिकाणी तुमचं ॲब्झॉर्प्शन रेट हे व्यवस्थित असू शकतं. सो इफेक्ट ऑफ compression force should be thoroughly studied on the each formulation. So फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट करताना किंवा एखादं फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर करताना त्याला आधी जे काही त्याचं कंप्रेशन फोर्स असेल ते कंप्रेशन फोर्स त्या ठिकाणी स्टडी केला जातं, किंवा प्री कंप्रेशन स्टडी त्याला करणं गरजेचं राहील. तर किंवा लार्ज स्केलवर आपण जेव्हा घेऊन जातो त्याच्या आधी आपल्याला त्याचं व्यवस्थित स्टडी असणं गरजेचं आहे. Okay. So this is about compression force. Next is the nature and type of the dosage form. Again, most important, the nature of dosage form you are going to prepare. Okay. जर तुमची टॅबलेट असेल तर टॅबलेटचं डिसइंटिग्रेशन हे फास्टर असतं. जर समजा डिसइंटिग्रेशन फास्ट असेल तर त्या ग्रॅन्युलमध्ये लवकर त्या ठिकाणी कन्व्हर्जन होईल आणि फाईन पार्टिकल देईल. त्याच्यानंतर तुमचं डिझोल्युशन रेट इन्क्रीज होईल. त्याच्यानंतर तुमचा ड्रग जो असेल तो सोल्युशनमध्ये जास्त प्रमाणात असेल
त्याच्यानंतर तुमचं ॲब्झॉर्प्शन पण त्या ठिकाणी हायर असेल. ओके. तेच जर समजा कॅप्सूल असेल तर कॅप्सूल सेल जी असेल ती सेल डिझॉल्व्ह व्हायला टाइम लागेल. त्याच्यानंतर ते डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर ते ग्रॅन्युल्स फॉर्ममध्ये येईल. देन आफ्टर granule formation it will be going to in degradation or the deaggregation, म्हणजे जे काही तुमचं ग्रॅन्युल असेल ते ग्रॅन्युलच्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल. त्याच्यानंतर त्याचं फाईन पार्टिकल व्हायला वेळ लागेल. ओके. सो हे जे काही तुमचं ड्रग असेल तर ते जर समजा टॅबलेट फॉर्ममध्ये असेल तर ते, आणि टॅबलेट फॉर्ममध्ये असतानाही जर त्याचा जर समजा हार्डनेस जास्त असेल तर ते लेट त्या ठिकाणी डिसइंटिग्रेट होईल. तेच जर समजा डायरेक्टली पावडर फॉर्ममध्ये असेल देन इट विल गिव्स द फास्टर डिझोल्युशन. इफ इट हॅव्हिंग in a suspension form then again it will give the higher absorption rate or the fast absorption rate. If it is having in the emulsion phase or the solution phase then again it having the greater effect as compared to tablet, capsule and powders. Okay. So जे काही फास्टर रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन प्रोव्हाइड करतील ते तुम्हाला इकडे दिसतील. सोल्युशन, इमल्शन असं आपण त्याचा फ्लो या ठिकाणी लावू शकतो की हायर लेवलला असेल तुमचं सोल्युशन, देन इमल्शन, देन सस्पेन्शन, देन पावडर, देन कॅप्सूल्स, देन टॅबलेट. टॅबलेट तुमची लास्टला येईल, कारण की जे तुमचं कॅप्सूल आहे ते कॅप्सूल सुद्धा त्या ठिकाणी जर समजा कॅप्सूलचं सेल एकदा डिझॉल्व्ह झालं की तुमचं जे काही डायरेक्ट ग्रॅन्युल्स असतील कॅप्सूलमध्ये तुम्ही फिल केलेले ते तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी भेटतील आणि तुमचं डायरेक्टली डिॲग्रिगेशन होईल आणि तुमचे फाईन पार्टिकल तुम्हाला या ठिकाणी भेटतील ॲब्झॉर्प्शन साठी. ओके. एव्हरीबडी हॅव्हिंग क्लिअर? गिव्ह मी द रिस्पॉन्स. All of you getting or not? Okay. If anything is there, any doubt is there, you can ask here. Okay. You can ask me over here. Okay. So we'll start with next slide. Drug formulation are designed to provide an attractive, stable, and convenient method to use products. Okay. Then these conventional dosage forms may be broadly characterized in order to decreasing dissolution rate as solutions, solid solution, suspension, capsules, tablet coated capsules and tablets, and controlled release formulation. So we already discuss about in uh, discuss about it in previous slide की जे काही तुमचे सोल्युशन असतील किंवा तुमचे ग्रॅन्युल्स असतील किंवा सस्पेन्शन असतील ते हायर ॲब्झॉर्प्शन या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतील ॲज कम्पेअर टू कॅप्सूल, टॅबलेट or the coated capsule and tablet, then controlled release formulations. Then the solutions, aqueous solutions, syrups, elixirs, and emulsions do not present a dissolution problems and generally result in fast and often complete absorption as compared to the solid dosage forms due to their generally good systemic availability. Solutions are frequently used as viability, viability standards against which other dosage forms are compared. सो मोस्टली जे काही तुमचं सोल्युशन असणार आहे ते सोल्युशन हे फास्टर त्या ठिकाणी ॲब्झॉर्प्शन रेट प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके. आणि जनरली काय असतं की जे काही तुमचे सोल्युशन असतात ते सोल्युशन त्या ठिकाणी अदर फॉर्म्युलेशनला कम्पेअर करण्यासाठी, ॲब्झॉर्प्शनच्या रेटमध्ये कम्पेअर करण्यासाठी किंवा बायोबिलिटीच्या केसमध्ये कम्पेअर करण्यासाठी यूज केले जातात. Then solid solutions. This solid solution is a formulation in which drug is trapped as a solid solution or monomolecular dispersion in a soluble matrix, water soluble matrix. Although a solid solution is an attractive approach to increase drug absorption, only one drug, grisofulvin, is currently marketed in this form. तर जे काही तुमचं सॉलिड सोल्युशन असेल ते पण एक गुड अप्रोच आहे फॉर द इन केस ऑफ द वॉटर सॉल्युबल मॅट्रिक्स. आणि काही केसमध्ये किंवा काही ड्रगच्या केसमध्ये ते त्या ठिकाणी हायर ॲब्झॉर्प्शन इफेक्ट पण प्रोव्हाइड करतात. फॉर एक्झाम्पल गिरिसोफॉल्विन विच इज वन ऑफ द solely marketed product in case of solid solution. Then next one is suspension.
A drug in a suspension is in solid form but is finely divided and has a large surface area. The drug particles can diffuse rapidly between the stomach and small intestine so that absorption is relatively intensive to a stomach emptying rate. Adjusting the dose to a patient's need is easier with the solution and the suspension than with other dosage forms. The liquid dosage forms therefore have several practical advantages besides simple dissolution rate. However, they also have some disadvantages including greater bulk or the difficulty in handling and perhaps reduced stability. So, uh, after the solutions, uh, the suspensions are there, which gives the higher absorption rate. But in some cases, they are also create the rate limiting step for the absorption. But some cases are there. But in almost cases or the higher cases, it gives the greater absorption rate. Then capsules and tablets. This formulation differ from each other in that material in capsule is less impacted than in compressed tablet. So uh, it considered that the tablets are uh, impacted or the highly impacted over the compression. कारण की compression मध्ये आपण हायर त्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करतोय त्याच्यामुळे ते जास्त एक्सपोज होता compressionच्या केसमध्ये as compared to capsules. Once a capsule dissolves, the content generally disperses quickly. कारण की त्याच्यावर कोणत्या प्रकारचा फोर्स अप्लाय केलेला नसतो किंवा कोणत्या प्रकारचं त्याच्यावर कम्प्रेशन दिलेलं नसतं. त्याच्यामुळं जेव्हा पण तुमचं कॅप्सूल त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर ते डायरेक्टली तुमचं सोल्युशनमध्ये डिसइंटिग्रेट होईल. ओके. पण तेच जर समजा टॅबलेटच्या केसमध्ये असेल तर टॅबलेटच्या केसमध्ये काय होणार आहे की तुम्ही त्याला कंप्रेस केलंय म्हणून त्याला डिसइंटिग्रेट व्हायला पण वेळ लागेल. The capsule material, although water soluble, can impede a drug dissolution by interacting with the drug, but this is uncommon. Okay. Then the tablets generally disintegrate in the stages first into granules and then into primary particles. As the particle size decreases, dissolution rate increases due to the increased surface area. As we already discussed, if particle size, if your drug having the reduced particle size, it will provide the larger surface area and it gives the increased dissolution rate. Okay. Then next next slide is tablet disintegration was once considered a sufficient uh, criteria to predict in vivo absorption. As a general rule, the viability of the drug from various dosage form decrease in the following order. If we will consider viability with the dosage form, so solution comes first number as compared to other dosage form. The solution gives the higher viability as compared to other dosage form. So we will see here solution gives higher viability, then emulsion, then suspension, then capsule, then tablet, then coated tablet, then intercoated tablet. Okay. So this is the sequence over here. So here is the tablets and sustained release tablet. In case of sustained release tablet, the tablets provides the higher viability as compared to sustained release. So pharmaceutical ingredients we will see in next lecture. So in a further day. So revise this chapter. Revise this only. Then we'll see in next lecture another part. Okay. So thank you for being here, all of you. Thank you once again.